jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii kun qubee akaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 12ffaati. Viidiyoo kana irratti kan nuti walitti ilaallu infinite series kan jedhudha. Viidiyoo keenya darbe irratti geometric sum akkasumallee arithmetic sum akkasumallee sigma notation partial sum warreen jedhan laaluu jalqabne jechuudha. Walitti ilaallee ture. Viidiyoo kana irratti immoo infinite series kan jedhu walitti ilaalla. Infinite series kana toon jalqabini mee activity kana walitiin haalaallu. Activity kun maal jedha? Activity 1.7 suppose that a tree grows by half after a year jedha. Waggaa tokko booda tiriin kuni mukti kun jechuudha maaltiin guddata? Haafiidhaatiin guddata. Half yookaan immoo walakkataatiin jechuudha. Then it grows the half of the growth of the previous year jedha. Sana booda immoo walakkaa waggaa darbe ittiin guddateedhaatiin barana guddataa jechuudha. Bara dhufu immoo walakkaa barana ittiin guddateedhaatiin guddataa jechuudha. Sana booda maaluun jedha what the height of the tree if it continues to grow with the same pace jedha. Yookaan immoo bifa wal fakkaataatiin guddachaa yoo deeme tiriin kuni hammam dheerataadha yookaan immoo hammam guddataa kan jedhu jechuudha. So asirratti ilaala tiriin kuni yookaan mukti kun jalqaba jira ture dheerinni isaa meetira tokkodha yookaan immoo unity barbaachisaa ta'u garuu tokkodha jedhamee kennameera. Sana booda waggaa xaanutti maal ta'a kanarratti dabalataatiin kan inni guddatu jechuudha haafii kanaatiin yookaan immoo kun tokkodha waan ta'eef haafiin isaa immoo tokko lammaffaadhaatiin dabalaa jechuudha hojjaansa. So tokko lammaffaa jechuun egaa asirraa kaasee amma iddoo kanatti kuni half of kanaati jechuudha. Sana booda haafii isaatiin dabala. Amma immoo waggaa xaanu immoo haafii isa kanaatiin dabala jechuudha. Iddoo kana ga'eera. Amma immoo maalitiin dabala jechuudha haafii ishee kanaatiin haafii asirraa kaasnee ammas. So inni immoo maal ta'a jechuudha kuni 1/2dha. Kun immoo maal ta'a jechuudha 1/4 ta'a jechuudha. So bifa kanaatiinidha jechuudha kan dabalaa. So kana egaa asirratti heightii muka kanaa maal ta'a jechuudha dhumarratti 1 plus 1/2 plus 1/4 plus ta'an deemudha asitti tokkodha. Isheen kun tokkodha lamadha. Kun immoo tokkodha afur jedhee takka kanaatti deema. Sana booda maalitiin dabala haafii kanaatiin dabala jechuudha. Haafiin kanaa immoo tokkodha 8 plus ta'an immoo haafii kanaatiin dabala. Inni immoo 1/16 jedhee itti fufaa jechuudha bifa kanaatiin. So isaan kana akkaataa kamitti akka nuti walitti idaanudha kan nuti infinite series keessatti kan nuti walitti ilaallu jechuudha. Yoo ta'eetiif taatanii yoo kana akkaataa walitti idaatan seera haaraa baastan garuu gasana alatti isa seera kitaaba jiru immoo walitti ilaalla jechuudha. Garuu immoo yoo kana walitti idaa'uu danda'a yookaan immoo bifa salphaa ta'eedhaatiin idaa'uun hin danda'ama jettanii yaaddu ta'e immoo idaatanii fiddanii seera mataa keessanii baastanii sana booda ittiin beekamuu dandeessu jechuudha. So let's we start asirratti maal jedha? Suppose we have a sequence A1, A2, A3 up to AN itti qabna haa jennuuti. Akka kanaatti jechuudha. Sana booda immoo itti fufa ammas AN irras darbee jechuudha. An infinite sum of the form A1 plus A2 plus A3 plus AN plus jedhee akka kanaatti kan itti fufu kuni it is called an infinite series dha. Infinite series akkuma iddoo kanatti kaasee kana jechuudha. Kun amma infinite series dha iddoo kanatti jechuudha. 1 plus 1 plus 1/2 plus 1/4 kan jedhu kun infinite series dha. Maaliif mukti kun maal ta'u guddachuu dhaabachaa hin dhaabatu jechuudha. Kan immoo guddachuu hin dhiisu waan ta'eedhaati. So it is infinite series. So iddoo kanatti egaa such sum is denoted by the sigma notation using a Greek letter sigma yookaan immoo sigma notation viidiyoo darbe irratti akka ilaalle jechuudha. As means of indicating that the summation is involved as A1 plus A2 plus A3 plus jedhee AN itti fufe ammas immoo AN boodas immoo jira jechuudha. As equals to maal ta'a jechuudha summation of n starts from 1 up to what infinity dha. Partial sum yookaan immoo SN keessatti maal laalle ture kana dura wal faana jechuudha. Summation of n starts from 1 up to n itti jira yoo ta'e asirraati kuni up to n qofatatti dha. Inni kun partial sum jennaan. Asirratti garuu inni kun amma meeqatti deema up to infinity dha kan inni deemu jechuudha. Yookaan immoo dhuma hin qabu jechuudha. Kanaaf isheen kun itti fufa jechuun shakka kanaatti dha. Kun qixxeetaa maalidha? A1 plus A2 plus A3 plus jedhee akka kanaatti itti fufeeti haga eessa qofattidha? Haga AN qofattidha. Infinity hin qabu jechuudha asirratti. Inni kun garuu infinite series gaafa jennu up to infinity dha jechuudha kan nuti walitti idaanu jechuudha. So bifa kanaatiin laaluun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan divergence
and convergence of infinite sequence. Infinite series yookaan immoo infinite sequence. Infinite series fi infinite sequence garaagarummaan isaa infinite sequence ni koomaadhaatiin kan ibsamu bifa kanaatiin jechuudha. Yoo gidduu isaanii immoo plaasiin gale fakkeenyaatiif inni kun maadha sequenceedha. Inni kun sequenceedha. Series kan jennu immoo 1 plus 2 plus 3 plus 4 jedhee bifa kanaatiin itti fufa yoo ta'e da'uu ta'e jechuudha. This one is infinite seriesidha. Inni kun series. Bifa ida'uutiin taa'ote series bifa koomaatiin taa'ote immoo sequenceedha. Asirratti isiniif agarra. Sana booda gaammaa asirratti maal jedhee okay. For each sequence 1 to Roman number 1 up to 5 sana booda maal godhedha Roman number 1 up to 5 jedhatti kennameera. Write the formula for the nth term jedha. Termii nth term isaatiif formula barreessite. Inni kan biraan find the where the sequence converges or not jedha. Asirratti Roman number 1 Roman number 2 dhaaf amma 5 itti nuu kennameera. Sequence wayii jechuudha. Infinite sequence dha. Sababiin isaa maal itti fufaanuun jechaadha wanti dhabdu. Sana booda isaan kanaatiif maal barreessina? General term isaanii barreessina yookaan immoo nth term isaanii barreessinuun jedhe jechuudha. So nth termii barreessuudhaatii fi inni salphaa ta'e maal gochuudha jalqabarratti arithmetic sequence nuu kenname suni arithmetic sequence dha moo geometric sequence dha jennee gargar baasuudha jalqabarratti jechuudha. Arithmetic sequence dha moo geometric sequence dha. Fakkeenyaaf asirratti ilaalaa. Garaagarummaan as gidduu jiru 2 irraa tokkodha, 3 irraa tokkodha, 4 irraa tokkodha. So it is an arithmetic sequence dha jechuudha. Arithmetic sequence erga ta'eeti diin keenya qixxeetaa meeqadha asirratti tokkodha. Akkasuma immoo A1 keenya qixxeetaa meeqadha tokkodha. Sana booda egaa AN barbaaduudhaatiif AN jechuun maal jechuu dandeenya? Kana dura A1 plus N minus 1 times D dhaanneera. So AN keenya qixxeetaa maal ta'a jechuudha? A1 keenya tokkodha plus n minus 1 times d. D ni immoo meeqadha? Tokkodha neerra jechuudha. So n keenya qixxeetaa maal ta'a jechuudha? 1 plus n times 1 n negative 1 times kana negative 1. Sana booda kun lamaan akkatti na balballeessu n ta'a. So n keenya qixxeetaa maal ta'a jechuudha? Asirratti n is equals to n sirriidha. Sababiin isaa maaliifidha? Kuni first term isa tokko, second term isa lama, third term isa sadi, fourth term isa afur. Kanaafiyyuu n keenya n faan wal qixaadha jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuun ni danda'ama. Inni kan biraani Roman number 2 irra kan jiru immoo maal jedha? Roman number 2 irra kan jiru iddoo kanatti jechuudha. Roman number 2 irratti 1 over 2, 1 over 4, 1 over 8, 1 over 16 jedha. Yennaa bifa fractioniitiin nuu kennamu jalqabarratti check gochuudhaatiif kan sin check gochuu qabdan jechuudha. Geometric sequence akkana ta'edha. Bifa fractioniitiin nuu kenname yoo ta'e. So geometric sequence ta'uudhaatii fi ratioon consecutive termii lama gidduu jiru maal ta'uu qaba? Wal qixa ta'uu qaba. So 1 over 4 divided by 1 over 2 jechuun it is 1 over 2 ta'a. 1 over 8 divided by 1 over 4 jechuunis immoo maal ta'a? 1 over 2 ta'a. So G1 keenya asirratti is equals to 1 over 2 dha. Akkasuma immoo R'n keenya meeqa ta'a irraa amma 1 over 2 ta'a jechuudha. So erga kana qabaanneeti geometric sequence dhaan geometric sequence sababiin ta'e maala common ratio isaanii wal qixaadha. So gn keenya akkamitti arganna? Gn is equals to g1 times r to the power of n minus 1 dha jechuudha. So gn keenya is equals to g1 meeqa irraa 1 over 2 times r keenya immoo meeqadha? 1 over 2 nis 1 over 2 the power of n minus 1 dha jechuudha. Sana booda 1 over 2 times 1 over 2 the power of n minus 1 jechuun exponent formula yookaan immoo kutaa sagalitti kan barattan fayyadamtan jechuudha. Yoo inni sun siniin galate viidiyoo isaa linkii jala sinii kaa'aa ilaaluu dandeessu. Rule of exponent jechuudha. 1 over 2 the power of n minus 1 jechuun maal gochuu dandeenya? 1 over 2 the power of n times 1 over 2 the power of negative 1 jechuu dandeenya. Kan amma maal gochuu dandeenya? 1 over 2 the power of n kuni jijjiirama ofirraatii qaba. Garuu isaan kun lama maaliif irraatiin qaban? Jijjiirama ofirraatiin qaban. Kuni 1 over 2 the power of 1 jira, kun immoo 1 over 2 the power of negative 1 jira. So 1 over 2 the power of kana asitti tokkodha, kun immoo asitti negative tokko. Walirraatii maal gochuu dandeenya? Hir'isuu dandeenya. Times 2 the 1 over bifa kanaatiin jechuudha. Kun iddoo kanatti akka kanaatti yoo ta'e gaarii. Sana booda is equals to kun maal taati? 0 ta'a ture. 1 over 2 the power of 0 it is 1. So answering keenya dhuma 1 over 2 the power of n ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kun immoo bifa kanaatiin barreessuu dandeenya jechuudha gn keenya. Inni kan biraan iddoo kanatti ilaalaa. Kuni
Arithmetic sequence demo geometric sequence da kan jedhu gargar baasna jechuudha. Arithmetic sequence ta'uudhaatiif ilaala 1 minus of minus 1 jechuun positive lama ta'a. Kun immoo negative 1 minus kana jechuun immoo negative lama ta'a. Kanaaf iyyuu maal ta'eera wal faallaa ta'a. Geometric sequence demo jennee check goona. 1 over negative 1 negative 1 ta'a. Negative 1 over 1 negative 1. So it is geometric sequence. Geometric sequence edda ta'e immoo formula kana fayyadamne maal goona jechuudha. Barreessina jechuudha. G1 keenya negative tokkodha. R keenya immoo meeqadha jechuudha tokko negative tokkodha jechuudha. So dhuma irratti maal arganna jechuudha negative 1 the power of n dha kan nuti arganna jechuudha. Asirratti inni kunis immoo laala geometric sequence dha kan inni ta'u G1 keenya is equals to 1 dha. R keenya immoo giteeta 1.5 dha jechuudha. Innaa isa kanatti bifa kanaatiin hojjechuu dandeessu. Inni kan biraani find where the sequence converges dha. Sequencing kuni gara kamitti dha kan inni converge godhu yookaan immoo gaafa value n dabalaa deemu sequencing kun gara kamitti dha kan inni deemaa deemu. Asirratti ilaala kun tokko lama sadi afur jedhetti uffayda. So gaafa value n dabalu yookaan immoo termii tokkoffaa termii lammaffaa termii sadaffaa termii arfaffaa termii infinity gaafa ta'aa deemu maal ta'aa jira jechuudha. Up to infinity tti dha jechuudha kan inni deemaa jiru. Kuni converges to positive infinity dha. Isa kana immoo ilaala 1 over 2 1 over 8 1 over 4 1 over 8 1 over 16 jechaadha kan inni itti fufa. Kanaaf iyyuu kuni gaafa n keenya dabalaa deemu ittaani maal ta'a 1 over 32 ta'a ittaani 1 over 64 akkasitti dha kan inni dabalaa deemu jechuudha. So kuni maal ta'aa jira jechuudha. 0 tti dha jechuudha kan inni deemaa jiru. 0 tti dha jechuudha kan inni deemaa. Inni kun immoo ilaala vibrate dha kan inni ta'aa jiru. Negative 1 positive 1 negative 1 positive 1 negative 1 positive 1 ta'aa jira. Wanti dhati vibrate ta'aa jechuudha asirratti. It does not converge to any number. Number kamitti maal ta'u converge ta'u. Inni kan biraan ilaala asirratti. 1 1.5 2.5 2.25 3.375 jechaadha kan itti uffata. Asirratti gaafa n keenya dabalaa deemu kan first term ira second term ira third term itti gaafa dabalaa deemu maal ta'aa jira dabalaadha sequencing keenya kan inni jiru. So it is approach to infinity ta'aa deemaa jechuudha. Inni kanas immoo laala kun immoo maal ta'aa jira hirracha deema. So it is approach to what 0 tti dha jechuudha kan inni gadi bu'aa deemu jechuudha. Kanatratti yoo amma jenne inni kan biraan iddoo kanatti maal jira for an infinite sequence there are cases of convergence or in the divergence. Casein itti nuti convergent dha yookaan immoo divergent dha jennu jira. Sequence yookaan immoo infinite sequence keessatti jechuudha. When n approach to infinity yookaan immoo gatiin n keenya gaafa approach to infinity ta'aa deemu as follows convergence kan tu jennu convergent dha yookaan immoo infinite sequence tokko convergent dha kan tu jennu jechuudha. Sequence an converges to alpha yookaan immoo some constant value tti approach ta'aa deema yoo ta'e as n approach to infinity an approach to some value alpha tti deema yoo ta'e jechuudha inni kun. Sana booda convergent sequence dha jechuu ni dandeenya jechuudha. Convergent sequence dha jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraani divergent dha kan tu jennu immoo jechuudha. Iddoo kanatti a sequence an diverges to positive infinity. Kana jechuun as n approach to infinity an approach to what infinity ta'aa deema taanaan jechuudha. Fakkeenyaatiif sequence kana too laallee an is equals to n otoo jenne kuni maal ta'a tokko lama sadi afuridha. Gaafa value n keenya dabalaa deemu laala first term second term fourth term fifth term value n ti kan jennu termi tokkoffaa termi lammaffaa termi sadaffaa termi arfaffaa jennu kana jechuudha. Laala gaafa n keenya dabalaa deemu maal ta'aa jira lakkoofsi kun infinite ta'aa jira dabalaadha jechuudha kan deemu. So it is diverges to infinite ta'aa jechuudha iddoo kan. Inni kan biraan sequence an diverges to negative infinite. Sequence an diverges to what negative infinite tti kan inni deemu immoo jechuudha. N approach to infinity gaafa ta'u an keenya negative infinite tti deema oote. Fakkeenyaatiif an is equals to negative n otoo jennate jechuudha. Negative infinite tti kan inni deemu. Sababiin isaa maal negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 jecha itti deema waan ta'eef bifa kanaatiin. Inni kan biraan sequence an vibrates ta'aa yoo ta'e vibrate ta'aa jechuun tokkicha negative tokkicha positive tokkicha negative tokkicha positive. Termi jalqabaatti negative yoo ta'e termi taantu positive termi sadaffaatti negative termi arfaffaatti positive yookaan immoo faallaa kana ta'aa deema yoo ta'e vibrate ta'aa jechuudha. And an has no limit jennaan jechuudha. Naa sana immoo limit hin qabu jechuudha an. So asirratti gaa divergence or convergence of divergence or convergence of infinite geometric sequence. Amma arithmetic sequence irratti
dabalaa deemamu hir'isaa deema kan jedhuutiin gargar baasna. Geometric sequence irratti garuu bifa salphaatiin gargar baasuun ni danda'ama. Bifa salphaatiin jechuudha. Considering infinite geometric sequence. Geometric sequence kana mee consider agon gn is equals to r to the power of n dhaatiin jechuudha. Where g1 in keenya r dha. Sababiin isaa maal tokko na galchinu gati n g1 is equals to r ta'a waan ta'eef. And the common ratio is r. Common ratio in keenya immoo maal r dha. There are cases of convergence and divergence when n approach to infinity. Gaafa gatiin r gaaf gatiin n approach to infinity gaafa ta'a deemu jechuun immoo kan approach to jechuun bifa kanaatiin gaafa barreeffamu n approach to infinity as follows. R is greater than 1 yookaan immoo valuun irraa kuni greater than 1 yoo ta'e fakkeenyaatiif gn in keenya qixxeetaa to the power of n yoo ta'e jechuudha. Asirratti r in maadha? It is greater than 1 dha. Sorry 1. Yoo bifa kanaatiin ta'e when n approach to infinity then gn approach to what? Positive infinite. Kana jechuun positive infinite itti deema taanaan diverge dha jechuudha. Diverge jechuun lakkoofsa murtaa'e wayitti hin adeemu yoo ta'e diverge ta'a jechuudha. Dhaadhaa ammaa asirratti fakkeenyaatti. Kana lama yoo gashe gatii inni 4 ta'a. 5 naan gashu 32. 6 naan gashu 40 sagal no 64 akkas ta'aadha kan inni deemu jechuudha. So it is diverge ta'a deema jechuudha. Gaafa valuun n keenya dabalaa deemu lakkoofsichi guddachaadhuma deema malee lakkoofsa wayitti approach ta'an deemu jechuudha. Inni kan biraan when r is equals to 1. When r is equals to what? 1. Kan immoo gatiin raa tokko gaafa ta'u. When n approach to infinity gaafa gatiin na infinity adeemaa deemu jechuudha. Then gn approach to 1 jedha. Iddoo kanatti kuni dogoggora qaba. Kuni maalitti deemaa ture? Constant number ta'aa ture inni kun constant number. And then converge ta'aa jechuudha asirratti. Fakkeenyaatiif geometric sequence wayii 2 otoo jennee fudhanne geometric sequence dha kun sababiin isaa maaliifidha? R'n keenya tokkodha waan ta'eef 2 divided by 2 1 2 divided by 2 1. Sana booda gaafa valuun n keenya dabalaa deemu jechuudha. As the value of n increases kuni maalittidha kan inni converge godhaa deemu lakkoofsuma lamattidha jechuudha. So iddoo kanatti kun constant number dha malee tokko miti. Inni kan biraani when absolute value of r is less than 1. Kana jechuun absolute value of 1 r is less than 1 jechuun karaa biraatiin negative 1 is less than or equal no less than r is less than 1 jechuudha. Valuun r negative tokkoo fi tokko gidduu jira yoo ta'e jechuudha kana jechuudha. When n approach to infinity gaafa valuun n keenya gara infinity itti deemaa deemu jechuudha. Then gn keenya approach to 0 dha kan inni ta'aa deemu jechuudha. Sana booda inni kunis maadha? Converge dha jechuudha. Yookaan immoo gara value lakkoofsa murtaa'e wayitti adeemira miti asirratti. Kanaafuu converge jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraani when r is less than or equals to negative 1 yoo ta'e gatiin r keenya less than or equals to negative 1. Negative tokkoo fi sana gadi yoo ta'e immoo gaafa valuun n keenya yookaan immoo termoonni keenya jechuudha. Infinite gaafa ta'aa deemanii gn keenya maal ta'a? Vibrate ta'aa deemaa jechuudha. No limit dha jechuudha asirratti. Asirratti isa sadaffaarra jiru kanarratti fakkeenyaatiin isinitti agarsiisu. Fakkeenyaatiif r keenya qixxeetaa 1/2 otoo ta'e akkasuma immoo g1 keenya qixxeetaa 1/2 ta'e fakkeenyaatiif jechuudha. Sana booda gn keenya qixxeetaa maal ta'a? Gn keenya jechuudha. Yookaan immoo iddoo kanatti kun tokko haa ta'u g1 keenya. Sana booda g1 keenya 1/2 yaa. Sana booda gn keenya maal ta'a? Gn is equals to g1 times r to the power of n minus 1 dha miti asirratti kan akkasitti kan nuti barreessinu. So is equals to maal ta'a jechuudha kun 1/2 times r keenya immoo 1/2 the power of n minus 1 dha miti. Sana booda minus 1 kun iddoo kana positive tokko jirti waan ta'eef wal balleessiti 1/2 the power of n ta'a. Kana jechuun tokko irra lama powerii lama tokko irra lama powerii tokko ta'uu goone meeqa ta'a? Tokko irra lama ta'a. Powerii lamaan naa goone tokko irra afur. Powerii sadii naa goone tokko irra 8 ta'a. Kanaafiyyuu gara kamittidha kan inni xiqqaachaa deemaa jiru kana gara 0tti jechuudha. Otoo maaliyyuu ta'e maal bukkeen darbu 0 bukkee darbuu hin danda'u jechuudha asirratti. Kana bifa kanaatiin yoo ilaalle inni kan biraani find whether the given geometric sequence diverge, converge or vibrate dha. Asirratti geometric sequence nuu kenname kuni divergent dha moo convergent dha moo vibrate godha kan jedhu gargar baasnaa jechuudha. Amma egaa salphaadhumatti value r keenya barbaanne jechuudha. Value r irratti hundoofnee maal gochuu dandeenya? Salphaadhumatti gargar baasuu dandeenya jechuudha. Diverge ta'a moo converge ta'a moo vibrate ta'a kan jedhu irratti jechuudha.
So GN in Kenya root 2 the power of n da asirratti kan nu kenname jechuudha. Root 2 the power of n. Asirratti GN in Kenya root 2 the power of n jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? R in Kenya is equals to root 2 da jechuudha asirratti. R in Kenya root 2 da jechuudha. So root 2 dhateeti root 2 is greater than what? Greater than 1 da. Kanaaf iyyuu R in greater than 1 taanaani maal jenneera? It is diverges to positive infinity tti deema jenna. So GN diverges to what? Positive infinity. So it is divergent ta'a jechuudha inni kun diverge. Diverge jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti immoo 2 over 3 jedha. 2 over 3 kun asirratti the power of n. R'n keenya meeqadha? 2 over 3. That is less than 1 dha. Yoo immoo less than 1 ta'e less than 1 akkasuma immoo maalidha? Negative 1 is less than or equals to r is equals to 2 over 3 dha. Less than iddoo kanatti kun less than bicha. Akka kanaati lamarra sadii kun negative tokkoo fi tokko gidduudha kan inni jiru. Sababii kanaatii fi it is converge ta'a jechuudha. Converge ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo asitti mul'ata negative 3 the power of n. Negative 3 the power of n kun R'n keenya maalidha? R'n keenya is equals to negative 3 dha. R'n keenya negative meeqadha? Negative 3 dha. R'n keenya negative 3 erga ta'eeti R'n maalidha jechuudha? It is less than or equals to negative 1 dha. Less than or equals to negative 1. Less than or equals to negative 1 taanaan maal taaneerra? Vibrate ta'a jenneerra jechuudha. Akka iddoo kanatti R is less than or equals to negative 1 yoo ta'e then it is vibrate ta'a jechuudha. Iddoo kanatti vibrate ta'a akka jenne kanatti jechuudha. Kana bifa kanaatiin gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti ilaala. Find whether the given geometric sequence diverge, converge or vibrate jedha. Sequence nu kenname diverge godhamu, converge godhamu, vibrate godha. When n approach to what? Infinity. Asirratti ilaala. Gn is equals to square root of 3 the power of n. Asirratti r'n keenya meeqadha? Square root of 3 dha. So it is greater than 1. So maal ta'a jechuudha? Diverge ta'a jechuudha inni kun. Diverge jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo asirratti kana Gn approach to what? Infinity. Positive infinity dha jechuudha kan diverge godha. Diverges to what? Positive infinity. Asirratti immoo ilaala 3 over 2 the power of n. Asirratti r'n keenya qixxeetaa meeqadha? 3 over 4 dha. That is kana jechuun absolute value of 3 over 4 itoo fudhannee jechuudha. This is less than meeqadha? Less than bichaadha kuni less than 1 dha. So it is sababii less than 1 ta'eedhaatiif maal ta'a jechuudha? Kuni geometric sequence kun jechuudha diverge dha. No convergent dha. Convergent dha. Inni kun immoo kan biraan iddoo negative 1 over 2. R'n keenya meeqadha? It is negative 1 over 2 dha. Negative 1 over 2 gatii ta'e asirratti ilaala. Negative 1 over 2 is less than 1 dha. Absolute value isa gaafa fudhannu. Kana jechuun negative tokkoo fi tokko gidduu jira miti. So it is converge ta'a jechuudha. Converge ta'a jechuudha asirrattis kunis. Kunii fi kun maadha? Converge dha. Kun immoo diverge dha jechuudha. Inni kan biraan viidiyoo kanarratti kan tuli walitti ilaallu infinite series dha. Infinite series. Infinite series fi infinite sequence garaagarummaa isaa isinitti himera. Na asirratti let n starts from 1 up to infinity be a sequence. Kuni sequence dha jennee yaadna. And sn yookaan immoo n's partial sum. Sa viidiyoo darbe irratti ilaalla jechuudha. Such that as n getting larger and larger sn goes to s itti deema yoo ta'e yookaan immoo sn kun gaafa value n dabalaa deemu jechuudha. Gara s itti adeema taanaan where s is a finite real number. Kuni lakkoofsa dhaabbataa wayii yookaan immoo lakkoofsa real number ta'e lakkoofsa wayii garuu malee infinity kan hin taane jechuudha. Then we say the infinite series summation of n starts from 1 up to infinity converges jechuu dandeenya asirratti converges. Kana jechuun infinite series tokko erga nuu kenname booda walitti idaanee lakkoofsa wayii argachuu dandeenya yoo ta'e then it is converged jechuudha. And that is written as summation of an starts from 1 up to infinity is equals to what? S. S maadhanneera iddoo kanatti it must be what? Finite real number ta'uu qabaanneera. However, haa ta'u malee if such an S does not exist yoo iddoo kanatti summationiin kun argamuu hin danda'u ta'e yookaan immoo lakkoofsa constant number wayiin dhufu ta'e yookaan immoo infinite ta'a ta'e infinite negative infinite ta'a yoo ta'e we say that the infinite series is what? Diverge ta'a jechuudha. Yoo immoo summationiin hin jiru yoo ta'e immoo jira summation infinite series sana argachuu hin dandeenyu yoo ta'e diverge jennaan jechuudha. Iddoo kanatti let us consider the geometric sequence 1
2 over 3, 4 over 9, where G1 is equals to 1 and R is equals to 2 over 3. Asirraati G1 in keenya tokko. R in keenya immoo 2 over 3 divided by 1, 2 over 3, 4 over 9 over divided by 2 over 3, 2 over 3 ta'a. Kanaafiyyuu R in keenya kana. We have a partial sum egaa akkamitti arganneerra kan geometric sequence Sn is equals to G1 into 1 minus R the power of n divided by 1 minus R dhaan neerra. So erga kana beekneeti mee as keessatti substitute ta'u goona yookaan immoo partial sum isaa barbaannu Sn isaa jechuudha. Sana booda bakka G1 tokko galchina sana booda 1 minus R the power of meeqadha R in keenya immoo 2 over 3 the power of n taati over 1 minus 2 over 3. Sana booda kana yeroo ishii walirraati hir'isnu jechuudha iddoo kanatti 1 minus 2 over 3 jechuuni meeqa ta'a 1 over 3 taati. 1 over 3 immoo nagaragaltu iddoo kan 3 taate baay'atte jechuudha. 3 times 1 minus 2 over 3 the power of n ta'a jechuudha asirratti. Amma galaala iddoo kanatti 2 over 3 kuni 2 over 3 kuni it is less than meeqadha less than 1 dha yookaan immoo 0 tuqaa wayiidha miti kan dhufu 2 3 dhaatiif gaafa yeroo chaati 2 3 dhaatiif gaafa yeroo kana the power of n akkamitti akka inni dabalaa deemu laaluudhaatiif iddoo kanatti ilaala. Gaafa gatiin n tokko ta'u 0.667 ta'e gaafa gatiin n 5 ta'u immoo 0.13 akkas ta'e gaafa 10 ta'u immoo 0.17 ta'e gaafa 20 ta'u immoo 0.000 ta'e. Laala gaafa valuun n dabalaa deemu maal ta'a deeme wanti kun gara 0tti dha kan inni hirrachaa deeme jechuudha. Gara 0tti almost iddoo kanatti miliyoona tokko galchine jechuudha. Almost kun maal ta'a jechuudha 0.00000 jedhee baay'ee lakkoofsa xiqqoo ta'a jechuudha. Ijaa kanaatiif iyyuu at in approach to infinity isheen kun maal ta'a deemte jechuudha 0 ta'a deemte jechuudha. So we observe that as n becomes larger and larger. Gaafa gatiin n larger and larger ta'a deemu 2 over 3 the power of n becomes what closer and closer to what 0. Mathematically we say that as n becomes sufficiently large yookaan immoo hamma barbaadamu sana guddaa gaafa ta'u jechuudha 2 over 3 the power of n becomes what sufficiently small ta'a jechuudha sana. In other words as n approach to infinity gaafa ta'a deemu jechuudha 2 over 3 the power of n immoo maal ta'a jechuudha 0 ta'a deema jechuudha. Kutaa 11tti xiqqoo laaltaniitu. Consequently we find that the sum of infinitely many terms of the sequence above is what 3 ta'a deema jechuudha iddoo kanatti. Sababiin isaa maalifidha laala kuni gaafa infinite ta'a deemu kun maal ta'a 0 ta'a neera sana booda 1 minus 0 1 3 times 3 is equals to 3 ta'a deema jechuudha. Sababiin isaa maalifidha as n approach to infinity gaafa ta'a deemu. Amma galaala saamishiniin isaa maal ta'e jechuudha dhuma irratti 3 arganne jechuudha. Saamishinii wanta kana too walitti da'ani. Sababii kanaatiif dhuma irratti walitti da'amee dhufeera waan ta'eedhaatiif maal jechuudha convergent ta'a jechuudha infinite series sun. Thus for infinite geometric sequence G1 times R square if bifa kanaatiin itti hubachuudha jechuudha if numerical value of common ratio R yoo gatiin irraa yookaan immoo common ratio isaanii jechuudha between -1 and 1 yoo ta'e jechuudha then Sn keenya qixxeetaa maal ta'a deema kana too gargar qoonne G1 over 1 minus R yoo kana irra baay'isne jechuudha iddoo kanatti kana G1 times 1 minus G1 times R the power of n too goone jechuudha. G1 over 1 minus R in ta'u minus G1 times R the power of n over 1 minus R ta'a. Sana booda gaama asirratti ilaalaa as n approach to infinity gaafa ta'a deemu gatiin R meeqa dhanneera negaativa tokkoo fi tokko gidduudha. Kana jechuun 0 tuqaa wayiidha jechuudha. So R the power of n kuni as n approach to infinity maal ta'a deema jechuudha 0 ta'a jechuudha. As n approach to infinity isheen kun maal taate 0 taate. So kun 0 ta'e jechuun kun badee jechuudha. 0 divided by any number 0. Sana booda kun eenyu qofaatti gala jechuudha G1 over 1 minus R ta'a jechuudha. Geometric sum isa bifa kanaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Asirratti maal jedha in this case R the power of n is equal approach to what 0 approach to 0 as n approach to what infinity since absolute value of R is less than 1. Kana jechuun maal jechuudha neera -1 is less than R is less than 1 jechuudha. Kana jechuun immoo fakkeenyaatiif absolute value of
r is greater than 1 ta'uu nuun jedhe immoo kana jechuun karaa biraatiin r is greater than 1 and r is less than negative 1 jechuudha kana jechuun immoo karaa biraatiin. Or iddoo kanatti sorry or r is greater than 1 or r is less than negative 1 jechuudha. Isheen kun immoo negative 1 is less than r is less than 1 jechuudha. And iddoo kanatti egaa then g1 the times r the power of n kuni maal ta'a jechuudha 0 ta'a deemaa jechuudha. Sababiin isaa r the power of 0 no r the power of n 0 ta'a waan deemu laata. Therefore SN keenya yookaan partial sum keenya jechuudha maal ta'a g1 over 1 minus r as n approach to infinity. Symbolically sum to infinity of infinite geometric sequence gaafa wanti goonu jechuudha s of infinity goone keenya jechuudha iddoo kanatti. Kana jechuun infinite series samiin isaa jechuudha g1 over 1 minus r dha jechuudha. For what? For r is absolute value of r is what? Less than 1. For r absolute value of r is less than 1 dha jechuudha. Nootiin kun egaa asirratti isumaadha kan inni irra deebi'ee nu ibsu jechuudha iddoo kanatti. If r is absolute value of r is less than 1 as n approach to infinity r the power of n maal ta'e deema 0 tti dha kan inni deemaa deemu sana booda s infinity keenya yookaan immoo infinite sum keenya g1 over 1 minus r ta'a jechuudha. Yoo immoo value r greater than or equals to 1 yoo ta'e immoo jechuudha greater than or equals to 1 yoo ta'e kacarraa ta'e if r is equals to 1 yoo ta'e yookaan immoo gatiin r jechuudha tokko yoo ta'e kuni maal ta'a infinite ta'a asirratti jechuudha geometric sequence ichi summation isaa n times g1 dha. N immoo maala as n approach to infinity it is infinity. So kuni maal ta'a jechuudha infinity ta'a jechuudha gatiin r innaa tokko ta'u. Akkasuma immoo if r is different from 1 yoo ta'e jechuudha SN keenya yookaan immoo partial sum keenya jechuudha bifa kanaatiin kennama bifa kanaatiin. Asirratti egaa r keenya maal dha jenneera it is different from 1 dhaan akkasuma immoo greater than or equals to 1 and it is less than or equals to negative 1 dhaan. So iddoo kanatti if it is less than or equals to negative 1 yoo ta'e when n approach to positive infinity gaafa ta'u g keenya yookaan immoo summation of g keenya yookaan immoo summation of the infinite series keenya vibrate ta'a. Kana jechuun tokkicha negative tokkicha positive tokkicha negative tokkicha positive ta'a deemaa jechuudha. Yoo immoo r is greater than 1 ta'e immoo jechuudha r is greater than 1 yoo ta'e immoo if g1 is greater than 0 it is infinite positive infinite ta'a. Innaa walitti daanu if g1 is less than 0 ta'e immoo negative infinite ta'a jechuudha innaa walitti idaanu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaala. Determine whether the series is converges or diverges. Summation of 3 the power of n starts from 1 up to infinity jedha asirratti jechuudha. So bif kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha 3 plus tokkoon nagalchinu jira 2 nagalchinu immoo 9 plus 3 nagalchinu immoo meeqata 27 plus jedheet bifa kanaatiin jechuudha kan inni itti fufu akka kanaatti jechuudha. Sana booda gaamba asirratti ilaala. G1 keenya meeqadha is equals to 3 dha. R keenya meeqadha asirratti R is equals to 3 dha. Sababiin isaa 9 3 ta'a waan ta'eef. Amma gaa asirratti ilaala. G1 is what? G1 is greater than 0 dha. R keenyas immoo maala greater than 0 dha. No greater than 1. Greater than 1. Sababii kanaatiifi summation kuni maal ta'a deema jechuudha diverge ta'a deema jechuudha. Diverge to what? Positive infinite itti jechuudha kan deemu jechuudha asirratti. Laala asirratti hence the partial sum is given by this kana partial sum isaa keessa galchuu dandeenya. Garuu salphaadhumatti gatuma r greater than 1 ta'etti and g1 is greater than 0 akka ta'etti sababii ta'eedhaaf jechuudha. Formula ishee kana iddoo kanatti fayyadamne positive infinity dha jechuu dandeenya jechuudha ida'amsisa. Yookaan immoo bifa kanaatiin iddoo kanatti kana fayyadamne jechuudha. Substituting the value we obtain as gaafa value isaanii g1 if r gaafa substitute gochaa deemnu jechuudha. Dhuma irratti maal arganna kana argachuu dandeenya. So as n approach to infinity positive infinity ta'a deema. So it is series diverges ta'a jechuudha. The series diverges. Inni kan biraan asirratti ilaala. Find the geometric sum of the series 5 minus 10 over 3 plus 20 over 9 minus 14 over 27 dha. Asirratti geometric sequence dha nuun jedhe. Kuni first term dha. First term, second term, third term, fourth term jedhetti fufa. Sana booda gidduu kana ida'uunaa jiraatu iyyuu malee jechuudha. G1 keenya meeqadha? 5 dha.
Sana booda value r barbaanna. R jechuun maal jechuudha? Negative 10 divided by 3 over 5 jechuudha. Isa immoo gaafa hirru it is 2 over 3 dha. No, negative 2 over 3. Negative 2 over 3 kun immoo yeroo hirru negative 0.2. Kana jechuun negative tokkoo fi tokko gidduutti argama. Negative tokkoo fi tokko gidduutti. Negative tokkoo fi tokko gidduutti argamuun isaa immoo negative 2 over 3 ta'a miti asirratti r keenya. Sana jechuun absolute value of r jechuun is equals to absolute value of negative 2 over 3 that is less than 1 iddoo kanatti jechuudha kun. Sababii kana ta'eedhaatii fi saamii isaa gaafa barbaannu maal fayyadamuu dandeenya? S of infinity isa jedhu sana jechuun S of infinity is equals to G1 divided by 1 minus R. 1 minus R iddoo kanatti siniif agarra. 1 minus R. Sana booda kana fayyadamni geometric saamii isaa barbaaduu dandeenya jechuudha iddoo kanatti. Sanaa fi dhuma irratti maal ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. 3 ta'a jechuudha. Kana fakkaata viidiyoo itti aanu irratti exercise isaan kana yoo nuuf hojjetamu jettanii koomentii jalatti naa barreessa. Viidiyoo itti aanu irratti siniin hojjedha jechuudha. Kanaan achi viidiyoo itti aanu irratti maalitti wal agarra jechuudha? Further on infinite series yookaan immoo waa'ee infinite series irra jireessaatiin deeply keessa gad seenne ilaalla jechuudha. Haga jettu galatooma nagaatti.